సో ఇప్పుడు ఈ క్యాంపస్ టూర్లో భాగంగా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్కి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ అయితే ఉన్నారండి, థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్. సో వాళ్ళని అడిగి ఈ క్యాంపస్ గురించి ఒక రివ్యూ అయితే తీసుకుందాం. హాయ్ బ్రో, యువర్ గుడ్ నేమ్? अलीम खान. लीम खान, ओके. बोलो लीम खान, सो कैसा चूज़ किया ये कॉलेज? सर फर्स्ट तो ये कॉलेज जो है, मेन एडवांटेज ये कॉलेज का हाँ. अपनी मेन सिटी में है, सेंटर ऑफ द सिटी में है कॉलेज. हम्म, और कॉलेज का एक एडवांटेज है कि यहाँ पर फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, बहुत कोऑपरेटिव फैकल्टी है. नियरली 17 years of experience faculty is there, and the infrastructure is very clean and calm infrastructure. सो ओके. आप बोलो ये प्लेसमेंट के लिए ट्रेनिंग होता ये कारण कैंपस? Yeah. Yes, there is a course called Talent Show where we are having our classes weekly twice. There they teach us how to interact with the interviewers, and we are having many placements in many MNCs. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీకు ఈ మెకానికల్ బ్రాంచ్కి సంబంధించిన ఇప్పుడు ల్యాబ్స్ కానీ, సో ఇక్కడ ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ ఎలా ఉంది? There are very latest technology equipments as based on the our going era, what era is going. Based on this era, we are having new technologies. For 3D print example, 3D printing. For heat transfer, we are having many type of equipments which are used in now industries. So we are gaining the experience here only about the industries. ఓకే. సో ఇక్కడ డిసిప్లిన్ ఎలా ఉంటుంది? డిసిప్లిన్? Yeah, discipline is very good, ఓకే. very calm. Attendance here, attendance regularity is maintained. Very strict discussion is going on about the attendance. We have to maintain 75% above attendance. ఓకే. సో ఇక్కడ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఈవెంట్స్ కానీ ఎలా జరుగుతాయి? Yes, we are having technical and non-technical events. In technical events, we are having many competitions like SolidWorks, and in non-technical events also we are conducting about esports and all. సో ఇప్పుడు అప్కమింగ్ స్టూడెంట్స్ సో ఈ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళ కోసం మీరు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు? Yeah, I highly suggest this college because as you can see, the environment is very good, and the studies and the way of teaching is very good, and we are having latest projectors and all, so explanation will be good. And mainly this college is in center, so everyone can come out of the city also, they can come. And bus stop is near only. Who are coming from the bus, they are also having a help. మెట్రో ఆల్సో? Yeah, metro is also available there. Yes, there So is ఇక్కడ a ఏమైనా hostel hostel facilities facilities also. ఉన్నాయా? Yes, we are having hostel facilities. Who are out of the state also, they can come. ఓకే. ఓకే. సో చూసారు కదండి, సో మనం ఈ మెకానికల్ బ్రాంచ్లో థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్తో రివ్యూ. సో మనం నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ల్యాబ్స్కి అయితే వెళ్ళిపోదామంట. సో ఫర్దర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా వెళ్ళిపోదాం. సో అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ అండ్ వాళ్ళతో డిస్కషన్ అయితే చేద్దామండి. సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ బ్రో. Thank you, sir.